Hamamentos na vida ko coração paris carregar peso que ninguém ve. Você anda, você sorri, você fala com as pessoas. Mas por dentro existe silencio que só você conhece. Vazio discreto, quase imperceptível para o mundo, mas profundamente real para a sua alma. E talvez, ultimamente, você tenha sentido isso com ainda mais força. Cansaco que não vem apenas do corpo, mas da mente. Uma confuso que nasce dos seus próprios pensamentos. Uma sensação de estar procurando algo, mas não saber exatamente o que. Você já sente como se estivesse vivendo no automático? Como se algo dentro de você tivesse perdido o brilho? Como se a sua vazio, não a dos olhos, mas a da alma, estivesse embocada? É estranho, não é? Você sabe que existe mais. Você sabe que existe algo que o seu espírito tenta mostrar, mas você não consegue enxergar completamente. E no fundo, você se pergunta, por que eu me sinto assim? O que deus quer-me dizer através desse silencio? Será que ele está tentando abrir meus olhos para algo que eu ainda não percebi? Talvez este seja exatamente o momento em que deus começa a trabalhar. Porque, às vezes, ele nos leva ao silencio para que possamos ouvir o que nunca ouviríamos no barulho. Às vezes, ele permite que a nossa visão fique turva, para depois nos revelar algo que transformará tudo. E antes que esta mensagem termine, você vai entender o que Deus quer abrir dentro de você. Algo que já estava aí, mas que você ainda não consegue ver. Respire fundo. A jornada está apenas começando. Havia homem chamado Elias. Do lado de fora, ele parecia ter tudo sob controle. Trabalhava, cuidava da família, sorria quando precisava. Mas por dentro, carregava uma tempestade silenciosa. Todas as noites, quando o mundo finalmente parava, Elias se sentava sozinho na beira da cama. A luz fraca do abajar mal iluminava o quarto, e a sombra no canto parecia mais real do que qualquer esperança que ele ainda tentava guardar. Os pensamentos giravam como folhas pressas no vento. Por que nada faz sentido? Por que me sinto perdido mesmo fazendo tudo certo? Ele dizia para si mesmo que estava apenas cansado. Mas a verdade é que sua alma estava implorando por algo que ele não sabia nomear. Elias carregava uma sensação estranha de estar presente, mas não realmente vivendo. Sentia-se como alguém caminhando por corredor comprido, caio de portas, mas sem coragem de abrir nenhuma. A vida acontecia diante dele, mas ele a observava como assiste filme atrás de vidro embocado. Certa noite, incapaz de suportar o peso que crescia dentro do peito, Elias saiu para caminhar. A rua estava silenciosa, o ar frio, e cada passo ecoava como se fosse uma pergunta. Ele caminhou ate uma pequena colina perto de casa, lugar que costumava visitar quando era jovem, quando ainda acreditava que Deus falava com ele através do vento. Ali, ele se sentiu. A grama estava úmida. O sul, sem lua. A cidade parecia distante, como se existisse outro mundo. E foi ali, naquele silencio profundo, que finalmente sua alma falou mais alto que sua mente. Elias fechou os olhos e sussurrou, se o Senhor ainda está aí, eu preciso entender. Eu preciso enxergar o que meus olhos não conseguem ver. Por alguns segundos, nada aconteceu. Apenas o vento leve tocando seu rosto. Mas então, algo mudou. Não foi uma voz audível. Não foi uma visão celestial. Não foi uma resposta milagrosa. Foi sentimento. Pequeno movimento dentro dele, como uma chama antiga reacendendo. Uma clareza, tão sutil quanto a primeira luz do amanhecer, começou a surgir. Ele percebeu, pela primeira vez em muito tempo, que o problema não estava na vida ao redor, mas na nevoa dentro dele. Não era o mundo que parecia escuro.
Era a sua propria viseo que esteva encoberta. E de repente, como esse deus estives susurrando diretamente para o seu coração, Elias compreendo algo que o fez respirar mais fundo. Você não está perdido. Você apenas esquece como olhar. E naquele instante, tudo fez sentido. O vazio não era ausência de Deus, era o convite dele. A confuso não era punicio, era preparacio. A dor não era fim, era déspota. Elias abriu os olhos. A mesma rua. A mesma noite. O mesmo mundo. Mas algo dentro dele tinha mudado. Ainda não sabia todas as respostas, mas sabia que Deus estava abrindo sua visão espiritual. Pouco a pouco, como quem remove as cortinas de quarto escuro para deixar a luz entrar. E levanto, enxugo os olhos e volto para casa com passos mais leves. Porque, pela primeira vez em muito tempo, Elias não caminhava sozinho. Ele caminhava acompanhado pela certeza de que Deus estava conduzindo tudo, et mesmo o silencio. E assim como a transformação, não do mundo ao redor, mas do mundo dentro dele. A mente humana é lugar sagrado. Mas também pode se tornar campo de batalha. E, muitas vezes, a guerra não comica fora. Comica dentro. Todos nos carregamos pensamentos que crescem silenciosamente. Medos que se arrastam sem pedir permiso. Preocupados que se multiplicam quando o mundo fica quieto. E, quando não percebemos, a mente fica nublada. Não porque Deus se afasto, mas porque nossos próprios pensamentos ergueram uma neblina. A verdade simples. O coração sente, mas é a mente que interpreta. E quando a mente está cansada, ferida ou sobrecarregada, ela interpreta tudo através de vidro embocado. É por isso que às vezes o caminho parece confuso. É por isso que a fé parece fraca. É por isso que a presença de Deus parece distante. Não é falta de espiritualidade. É excesso de ruído interior. Medo. Ansiedade. Memórias dolorosas. Cenários imaginários que nunca veio acontecer. Mas que mesmo assim ocupam espaço dentro de nós. O medo diz: e se der errado? A ansiedade sussurra: e se você não conseguir? A dúvida insiste: e se Deus não estiver ouvindo? E de repente, o espírito quer avançar, mas a mente cria paredes invisíveis. Chamamos isso de cegueira espiritual. Não porque não vimos, mas porque vimos demais, várias possibilidades, vários riscos, vários fantasmas do passado. A mente cria tempestades que não existem. E o coração, cansado, comica acreditar nelas. Mas aqui está o segredo, que seu competidor sempre insinua, e que você também pode sentir no fundo da alma. A mente não é inimiga. Ela só está tentando proteger você. Só que, muitas vezes, ela protege demais. Ela tenta evitar a dor, e acaba evitando a vida. Evita feridas, e acaba evitando milagres. A mente diz: fique onde está. Não toque no que dói. Não abra o que pode te machucar. Mas Deus diz: eu estou no movimento. Eu estou na entrega. Eu estou no desconhecido que você tem. A batalha é essa, entre uma mente que quer controle e Deus que pede confiança. Entre pensamentos que dizem, per, e uma voz suave que diz, venha. Entre ochos que cresce dentro e a paz que está dormindo lá no fundo. E é por isso que, muitas vezes, você sente o peso antes de luz. Sente confuso antes de sentir clareza. Sente medo antes de sentir dirico. Porque o processo de Deus não comica mudando as circunstâncias. Comica mudando a paisagem interna. Comica limpando o nevoeiro. Comica acalmando a mente para que o espírito possa ouvir. E, quando finalmente a mente se rende, quando ela respira,
Quando ella solta o control, algo extraordinario acontece. A viseo volta. A paz ritorna. A voz de Deus, antes abafada, e se torna audivel de novo. Porque, no fim, a batalha neo e para destruir voce. A para revelar quem voce e quando neo está preso aos seus proprios pensamentos. E pauco a pauco, pensamento por vez, osu dentro de voce comica abrir. God often moves like the wind, unseen yet undeniable. We may not always hear him, feel him, or see the path he is laying before us, yet his presence is constant, shaping and sustaining life in ways that escape the eye. Just as the morning dawn gently pushes back the darkness, his work unfolds quietly, in the spaces between our words and in the stillness of our hearts. Consider the light of dawn. It begins as a faint glimmer on the horizon, subtle and almost unnoticed. No one commands the sun to rise. Yet, slowly, the darkness recedes, and the world awakens. In the same way, God's interventions often come softly, almost imperceptibly. A whispered word of encouragement, a chance meeting, a nudge of intuition, these are the brushstrokes of his hand, painting a masterpiece of grace in our lives. Though we may long for dramatic signs or immediate results, his timing is perfect, and his methods are mysterious. The wind is another gentle reminder. Invisible, it moves leaves, bends grass, and carries seeds to fertile soil. We do not see the wind, yet we witness its effects everywhere. So too does God work behind the scenes. He stirs hearts, directs thoughts, and aligns circumstances according to his purpose. Our role is not to chase the wind but to trust it, to feel it brush against our face, to notice the way it shapes our path, and to follow where it leads, even when the direction is not clear. Silence is perhaps the most profound of God's tools. In the hush of the night, in moments of solitude, in the pauses between our plans and our prayers, God is active. His silence is not absence. It is a sacred space where transformation occurs. Like the roots of a tree growing unseen beneath the soil, his work in our lives often takes place where we cannot observe it. We may only notice the results later, a strength we didn't know we had, a clarity emerging from confusion, a peace settling over a storm. To trust God's silent work is to embrace patience and faith. It is to believe that even when nothing seems to be happening, everything is in motion. Dawn does not rush, the wind does not explain its course, silence does not demand our understanding. Yet all bring life, renewal, and guidance. When we open our hearts to the quiet, when we notice the subtle light creeping across the horizon, when we feel the invisible wind and sit in the stillness, we begin to recognize God's fingerprints everywhere. He is always present, always moving, always working. We are called to trust him, to release our need for control, and to rest in the invisible artistry of his love. Even when we cannot see, we can believe that his work is perfect, his timing unfailing, and his presence eternal. Purifying the mind is like washing a dusty window, or letting sunlight filter through a fogged morning. It is the gentle, patient process of clearing away thoughts, emotions, and habits that cloud our inner vision. Just as water flows over stones to smooth their rough edges, spiritual purification washes over the mind, softening the harshness of anger, fear, and worry, until what remains shines with clarity and peace. Imagine your mind as a vessel filled with water. Over time, leaves, soil, and debris may settle on its surface, making the water murky. Purification is the act of letting the impurities rise and float away, so that the water becomes clear again. In clarity, we can see reflections of truth, wisdom, and love. Every thought that is examined, released, or transformed is like a leaf swept from the surface, revealing the calm depths beneath. Fire is another symbol of cleansing. A gentle flame does not destroy the gold it touches, it burns away the dross. In the same way, spiritual purification can feel like an inner fire, sometimes uncomfortable, sometimes quiet, but always purposeful. It refines the mind, transforming confusion into understanding, fear into courage, and heaviness into lightness. The fire does not harm the heart, it frees it, revealing the precious core that was always there, waiting to shine. Gold is the reward of this inner alchemy. Beneath layers of thought and emotion, beneath habits and illusions, there is a radiant self, pure and bright. Purifying the mind is the process of uncovering this inner treasure, piece by piece, thought by thought. Each moment of awareness, each act of letting go,
brings a small gleam of gold to the surface. Over time, these gleams accumulate into a luminous clarity, a mind and heart that reflect the light of wisdom and compassion. After the cleansing, life feels softer, gentler. Thoughts no longer tangle like weeds, emotions flow like clear water, and decisions arise from a place of calm insight rather than confusion. The mind becomes a still pond in which the reflection of truth is undistorted, and the heart feels the warmth of peace. Purification is not a hurried task. It is a tender journey. It is the daily practice of noticing, releasing, and nurturing, like tending a quiet garden. And in its rhythm, we discover that clarity is not something forced or grasped. It is the natural gift of a mind and heart made luminous, ready to receive the light that has always been there. If you want, I can also craft an even more lyrical, almost meditative version using more extended metaphors that really let the reader feel the water, fire, and gold working inside them. Do you want me to do that? God opens the eyes of the spirit like the first light of dawn brushing across a sleeping landscape. Slowly, softly, tenderly. The darkness does not vanish all at once, but in gentle increments, shadows fade, shapes emerge, and the world begins to take on clarity. In the same way, spiritual vision is not forced. It is revealed in quiet moments when the heart is still, when the soul is ready to perceive what was always there. Imagine standing before a vast horizon, your eyes closed. You cannot see the path ahead. But then a hand lifts the veil, and a beam of light touches the ground. Slowly, your eyes adjust. What was hidden is revealed. Streams glimmer, trees sway, and the way forward becomes visible. God works in this subtle manner, opening the spiritual eyes, illuminating truth, purpose, and direction, so that we may walk with confidence in His guidance. The process is gentle yet persistent. Like the sun's rays filtering through mist, clarity comes softly, touching one corner of the mind, then another, until the whole inner landscape awakens. Repetition, quiet repetition, is part of this unfolding. In prayer, in reflection, in stillness, the divine light returns again and again, revealing deeper layers of understanding, deeper levels of insight, until we see not only the world, but ourselves, as we truly are, part of a greater design, moving toward a purpose beyond our comprehension. God's opening of spiritual vision is like a breeze stirring the branches of our consciousness. Leaves that were unnoticed dance in the wind. Paths that seemed blocked shimmer with possibility. In this awakening, the heart senses direction and the mind perceives clarity. Truth becomes visible not as a harsh glare, but as a luminous presence, gentle and guiding, inviting us to follow, to trust, to step forward with assurance. Each revelation brings movement, an uplifting flow, like water finding its way around stones in a quiet stream. Step by step, insight by insight, understanding deepens. The soul breathes more freely. The spirit rises. We see our own gifts, the possibilities before us, and the ways we can serve and grow. What once seemed uncertain now carries a quiet certainty. What once felt aimless now glows with purpose. To have one's spiritual eyes opened is to live in the gentle unfolding of God's light. It is to walk in clarity, to move with intention, and to recognize the unseen currents guiding every step. In this awakening, we are never alone. We are guided, illuminated, and lifted into the beauty of truth, purpose, and divine direction. If you want, I can also make an even more poetic, imagery-rich version with repeated refrains to give it the feel of a meditative chant, enhancing the emotional lift. Do you want me to do that? Spiritual growth often begins in small, quiet moments. It does not demand grand gestures or sudden leaps. Instead, it unfolds gently, like dawn creeping across a darkened sky. To walk this path, we need only to be attentive, patient, and willing to notice the subtle guidance that surrounds us. Begin each day with a pause. Sit for a few minutes in silence, allowing your breath to deepen and your mind to settle. Notice the gentle rhythm of your heart, the quiet whisper of life moving through you. In these still moments, God's presence is near, and the soul begins to open. Like a seed beneath the soil, change starts unseen, but it is alive and growing. Observe your thoughts as if they were leaves floating on a stream. Some drift gently, some swirl with urgency. Do not grasp or judge them. Simply watch. Acknowledge what arises, and then let it pass. In this practice, clarity begins to emerge,
and the mind becomes a calm pond reflecting deeper truths. Take time to listen to your surroundings. The world often speaks in ways we overlook: the rustle of leaves, the laughter of a friend, the unexpected kindness of a stranger. These small signs can carry profound guidance, reminding us that we are not alone and that direction often comes softly, step by step, rather than all at once. Reflect on your actions and intentions each evening. Consider moments of love, patience, or courage, and also moments that felt heavy or restless. With gentle curiosity, ask yourself what these experiences reveal about your heart. Where did you move closer to peace, and where might you grow tomorrow? This reflection is not self-criticism. It is quiet tending of the inner garden, nurturing the parts of yourself that bear fruit. Finally, practice gratitude. Notice even the smallest gifts: a warm cup of tea, a kind word, the glow of morning light. Gratitude opens the heart, softens the spirit, and aligns us with the flow of grace that is always present. Spiritual guidance is subtle, like a breeze stirring the branches or the first light touching a hidden path. By pausing, observing, reflecting, and giving thanks, we cultivate a life attuned to God's quiet presence. Step by step, moment by moment, the soul learns to move in harmony with the unseen currents of love and wisdom, finding comfort, direction, and peace along the way. If you like, I can also create a version with even more gentle storytelling, weaving in light, wind, and dawn imagery to make it feel like a full spiritual journey in one reading. Do you want me to do that? Take a slow breath. Let the world pause around you. In this quiet, know that God is present, always, softly, steadily. Like the dawn that gently lifts the darkness, His presence comes without hurry, without demand. Even when the path is uncertain, even when your heart feels heavy, He walks beside you, unseen yet unwavering. Notice the subtle signs of His care. The warmth of sunlight on your face, the whisper of wind through the trees, the gentle rhythm of your own breath. These are reminders that you are held, that you are not alone. God's work is often quiet, like water shaping stones, or like roots deep beneath the earth, growing silently until the time is right. Trust in the unseen, for it carries you forward with a love that never falters. Allow your heart to rest in this assurance. Let go of rushing, of grasping, of fear. Each moment of stillness, each pause to feel His nearness, brings a clarity that renews the spirit. Even small gestures of faith, hope, and gratitude become threads in a tapestry of grace, woven by hands far wiser than our own. And now, let the truth settle gently within you. You are guided, you are cherished, you are seen. Your journey is known, your burdens are understood, and your soul is cradled in everlasting care. May peace surround you as a soft light at dawn. May your heart be quieted by the gentle wind of God's love. May clarity, hope, and grace flow through your days like a calm river. And may you rest in the profound certainty that you are held, always, eternally, and tenderly, in the presence of God. If you want, I can create an even more meditative, imagery-rich version that reads almost like a prayer or blessing, emphasizing each line for slow reflection. Do you want me to do that?